Neem and im Restaurant bemerkt, dass die ältere asiatische Frau leise weint, während sie allein an einem kleinen Tisch am Fenster saß. Für alle anderen war sie nur ein schweigsam Fremd in schlichter Kleidung, die kaum Englisch sprach und scheinbar nicht verstand, warum die Menschen sie herum ungeduldig auf sie blickten. Einige Gäste schüttelten den Kopf, andere verdrehten die Augen, und selbst die Mitarbeiter wussten nicht, wie sie ihr helfen sollten. Doch Neem und Aunt, dass die Stillfrau ein Vermögen von mehreren 100 Millionen Dollar besaß. Noch unglaublicher war, dass nur wenn einige Minuten später ein junge Kellnerin mit einem einzigen Satz auf Japanisch les verändern würde nicht nur den Band dieser geheimnisvollen Frau, sondern auch das Leben aller Menschen, die Zeugen dieses Außerjur, in lichten Moments werden. Bevor wir mit dieser bewegenden Geschichte beginnen, wenn auch ihr daran glaubt, dass Freundlichkeit, Mitgefühl und zwei Chancen die Welt verändern können, dann zeigt ihr Unterstützung mit einem. Like schreibt einen Kommentar, teilt dieses Video mit euren Freunden und abonniert unseren Kanal. Eure Unterstützung hilft uns dabei, noch mehr wahr und inspirieren und Geschichten zu erzählen. In einem coolen Herbstabendlag über der kleinen Stadt Portland im Bundesstaat Oregon, ein feiner Region. Die Straßen glänzten im Licht der Laternen, und die Menschen eilten nach Haus oder suchten Schutz in gemütlichen Cafés und Restaurants. Zwischen den hell erleuchteten Schaufenstern befand sich ein kleines Familienrestaurant, das für seine warme Atmosphäre und seine herzlichen Mitarbeiter bekannt war. Es war kein luxuriöser Ort, sondern ein einfaches Lokal, in dem Stammgäste sich wie zu Hause fühlten und fremd meist mit einem Lächeln begrüßt wurden. In diesem Abend öffnet sich langsam die Eingangstür, und ein ältere japanische Frau trat vorsichtig ein. Sie trug einen schlichten grauen Mantel, bequem Schuh und hielt ein klein, abgenutzt Ledertasche fest an ihrer Brust gedrückt. Nichts an ihrem Äußeren ließ vermuten, dass sie zu den wohlhabend, den untern Emmerinnen Japans gehört. Ihr Name war Margaret. Seit Jahrzehnten hat sie ein Internation als Technologiante Nehmen aufgebaut, das tausenden Menschen Arbeit gab an Milliarden Umsätze erzielt. Danach hat sie ihren Reichtum zur Schau gestellt. Sie glaubt, das wahre Wert nicht im Geld lag, sondern in der Art, wie Menschen miteinander umgingen. Margaret war nicht nach Amerika gereist, Geschäfte abzuschließen. Sie war gekommen, weil sie einen Ort aus ihrer Vergangenheit wiedersehen wollte. Vor über 40 Jahren hat ihr Verstorbene Ehemann Samuel in au dieser Stadt studiert. Gemeinsam hatten sie damals davon geträumt, eines Tages zurückzukehren und die Straßen noch einmal Hand in Hand entlang zu gehen. Doch das Leben hat andere Pläne gehabt. Samuel war viel Jahre über nach einer schweren Krankheit gestorben, und seitdem hat Margaret den Mut verloren, diesen gemeinsamen Traum allein zu erfüllen. Erst nach vielen Jahren fasst sie sich ein Haus und trat die Reise an. Sie wollte sich von den Erinnerungen nicht länger verstecken. Sie wollte die Ort besuchen, an denen ihr Leben begonnen hat. Doch tief in ihrem Herzen fühlt sie sich einsamer als je zuvor. Als sie das Restaurant betrat, bemerkten einige Gäste sofort ihre Unsicherheit. Sie sprach kaum Englisch und Wurst, und die Fragen der Bedienung nur bruchstückhaft. Mehrfach zeigt sie höflich auf die Speisekarte, doch Neem, und was genau, was sie bestellen wollte. Einige Menschen begannen ungeduldig zu werden. Leises Jimmermal erfüllt den Raum, manch glaubten, sie würde den Betrieb aufhalten. Andere dachten, sie hätte sich im Restaurant verirrt. Margaret lächelt trotzdem höflich. Sie entschuldigt sich immer wieder mit einer leichten Verbeugung, obwohl sie kaum verstanden wird. In ihrem Herzen spürt sie den alten Schmerz,
den sei skan oft auf reisen erlebt hat. Sprach kant Menschen verbinden, aber sei kant sei o voneinander trennen. Währenddessen arbeitet im hinteren Teil des Restaurants ein jung Kellnerin namens Grace. Sei war währends, wans, ich jar alt und hat in den Weg, angenen Moneten unsächlich überstanden gemacht. Eiher weiter war schwer erkrankt, und jed zusätzlich skippt haft dabei, die medizinischen Rich nungen zu besollen. Viel Gäste bemerkten eiher Erschöp, fang nicht. Sei sahen nur eiher freundliches Lächeln, das sei trotz aller Sorgen niemals verlor. Grace war skan immer fasziniert von fremden Kulturen Jewisen, während eiher Studiums hat sei mehrer Jahr Japanisch gelernt, einfach weil sei die Sprach wunderschön fand. Neem und im Restaurant was davon. Für die Mason war sei einfach nur ein fleißige Kellnerin. Als sei die ältere Frau am Fenster bemerkt, fiel sofort auf, dass dies nicht verwirrt wirkt, sondern traurig. Es war kein Blick der Hilflosigkeit, sondern der stillen Einsamkeit. Grace erinnert sich an eiher eigen Großmutter, die nach dem Tod eihers Manns oft denselben Ausdruck in den Augen getragen hat. Sie ging langsam auf den Tisch zu, lächelt freundlich und begrüßt Margaret auf Japanisch. In diesem einzigen Augenblick schien die Zeit still zu stehen. Die ältere Frau hob überrascht den Kopf. Eiher Augen fühlten sich sofort mit Tränen. Zum ersten Mal in diesem Abend hört sie eiher Mutter sprechen. Nicht in einem Hotel, nicht bei einem Dolmetscher, sondern in einem kleinen amerikanischen Restaurant, gesprochen von einer jungen Kellnerin, die eiher völlig fremde war. Margarets angespannt Gesicht entspannt sich langsam. Sie begann vorsichtig zu lächeln. Die Wort, die sie hört, geben eiher etwas zurück, das sie auf eiher Reise verloren geglaubt hat. Das Gefühl verstanden zu werden. Grace half eiher geduldig beim Bestellen und erklärt eiher Jeeds direkt. Gleichzeitig fragt sie behutsam, ob alles in Ordnung sei. Margaret erzählt eiher auf Japanisch, dass sei nicht wegen Geschichten in den Vereinigten Staaten sei. Sei gekommen, sich von ihrem verstorbenen Mann zu verabschieden und endlich den Gemein, seinen Traum zu erfüllen, den sei jahrzehntelang aufgeschoben hat. Während Grace aufmerksam zuhört, bemerkt sei, wie tief die Trauer dieser Frau tatsächlich war. Hinter dem bescheidenen äußeren Verbog sitzt kein jürlicher Gast, sondern ein Mensch, der trotz Unwurstel, barren Reichtums was verloren hat, das niemals mit Geld ersetzt werden konnt. Grace behandelt sei genauso respektvoll wie jeden anderen Gast. Sie fragt nicht nach ihrem Beruf, nicht nach ihrem Vermögen und nicht nach ihrem gesellschaftlichen Status. Für sie war Margaret einfach ein älter Dame, die Mitgefühl braucht. Zum ersten Mal seit vielen Jahren fühlt Margaret das Gem, und eiher begegnet ohne was von eiher zu wollen. Kein geschichtlichen Interessen, kein Bewunderung für ihren Reichtum, kein Erwartungen, nur ehrlich Menschlichkeit. Während draußen der Regen stärker wird, angenehm und im Restaurant, dass dies zufällige Begegnung skan bald das Leben der jungen Kellnerin für immerwährenden Wut. Noch was nehm, und wer die still Frau wirklich war. Doch manchmal genügt ein einziger Moment echter Freundlichkeit, Schicksal miteinander zu verbinden und ein Gespräch zu beginnen, die nehm, und Gemmels vergessen Word.